Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good Good afternoon, sir. afternoon, Okay, sir. last Good lecture afternoon, that sir. last lecture this optical fiber is started. Okay, and then principle of optical fiber. What is principle of optical fiber is optical fiber works on which principle? Total Total internal reflection. Okay, total internal okay, total internal reflection. Okay, these three figures are discussed last time. Once again, we'll discuss in short and then we'll go for next one. Here, this is the boundary between the two mediums. Okay, this is the boundary between the two mediums. This first medium is a N1, second medium is the N2. Okay, N1 is the denser medium, N2 is the rarer medium. Okay, this is the boundary between the two mediums N1 and N2, denser medium and rarer medium. It's a ray of light, it passes from denser to rarer. कुठून कुठं पास होत आहे? हाँ, this is the incident ray. Assume that AO is the incident ray. It passes from which medium to which medium? Denser to rarer. medium. Okay, what is angle of incidence in denser medium is? Angle of I. incidence is I. Hi. Okay, part of the light is reflected and part of the light is refracted. Here it is observed this is angle of refraction in a rarer medium is greater than the angle of incidence I. The angle of refraction in rarer medium is greater than the angle of incidence I. This is case number 1. This is case first A case. Here N1 is greater than N2. N1 is greater than N2. And angle of refraction R is greater than the angle of incidence I. Okay. Then angle of incidence increases. आपण वाढवत गेलो. Then what happened? Angle of incidence increases. Angle of refraction काय होता है? Angle of refraction is also increases. I increases. I Also वाढवत increases. गेला की R पण वाढत आहे. Okay, I increases, R increases at a particular angle of incidence, that is I is equal to phi c. Here I is equal to phi c. Angle of incidence I is equal to phi c. Then what is the angle of refraction R? 90 degree. R is equal to Becomes 90 degree. 90 degree. Here R is equal to 90 degree. Okay, angle of incidence I increases, angle of refraction R increases. At a particular angle of incidence, it is called as critical angle. This I is equal to phi c. Phi c is a critical angle. At this critical angle phi c, the angle of refraction in a rarer medium becomes 90. Angle of refraction in rarer medium is 90, and this one is the which medium is there? This is the denser. Okay, denser medium. N1 is the denser medium, N2 is the rarer medium. If angle of incidence I is equal to phi c is called as critical angle. The angle of refraction in denser medium is 90. This angle is called as critical angle. Then what is definition of critical angle? Anyone? What is critical angle phi c? Definition of critical angle. Particular angle of incidence at which angle of reflection becomes 90 degree. This is called as angle of incidence. Sorry, Okay, at a critical particular angle. angle of incidence in denser medium, the angle of refraction is 90 degree is called as critical angle phi c. Okay, figure झालेत का last time आपल्या? Yes. Yes, sir. Okay, then angle of incidence I increases, phi is greater than phi c. Angle of incidence I increases means phi is greater than phi c. Then there is no refraction. There is no refraction into which medium? No refraction. Rarer medium. Rarer Rarer medium. No refraction in rarer medium. The ray is totally reflected back. No refraction in rarer medium. The ray is totally reflected back into which medium? Same medium. This phenomenon. Sir. Okay, same medium. This total phenomenon is called as total TIR. internal reflection. Okay, Total total internal reflection is called as total internal reflection. Okay, then right, these figures are over. झालेत का सगळ्या फिगर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then write Yes. conditions for total internal reflection. Write it, conditions for total internal reflection. Right, first condition, the incident ray must be in optically denser medium. The incident ray must be in optically denser medium.
First condition, it is required for these two conditions are required for solving the multiple choice questions. The incident ray must be in optically denser medium. Means here for total internal reflection, ray of light, it passes from which medium to which medium? Denser to medium to rarer medium. okay, denser medium to the rarer medium. This is first condition is the incident ray must be in optically denser medium. Second, write it. The angle of incidence means phi is greater than phi c. This condition. The angle of incidence in the denser medium. First condition is n1 is greater than n2. Second is phi is greater than phi c. Okay, phi is greater than phi c. Second is phi is greater than phi c. Right? The angle of incidence. The angle of incidence in the denser medium. The angle of incidence in the denser medium must be greater than the angle of incidence in denser medium must be greater than the critical angle. The angle of incidence must be greater than the critical angle. The angle of incidence in the denser medium must be greater than the critical angle, that is phi is greater than phi c, must be greater than critical angle, that is phi is greater than phi c. Phi is greater than phi c. Here apply Snell's law for figure first. Apply Snell's law. I be the angle of incidence, R be the angle of refraction. Apply Snell's law here. What is Snell's law? Anyone? Sin I upon mu equal to sin I upon sin I. Okay, sin of I upon Sin of R. sin of R, angle of incidence, angle of refraction is equal to N2 upon N1. n2 by N2 upon N1. n1. बरोबर है ना? Okay, n2 be the angle of refractive index of the rarer medium, n1 be the refractive index of the denser medium. This here, write Snell's law. Applying Snell's law, write it sin of I upon sin of R. Applying Snell's law, right, then sin of I upon sin of R is equal to n2 by n1. Then from figure 2, from figure B क्या है वो? This figure B, here figure B, I is equal to phi c, angle of incidence is equal to phi c. R किती आहे वो? What is the angle of refraction? R is equal to how many degree? 90. 90 degree. Okay, means here I is equal to phi c, then R is equal to 90 degree. Put values here. Sin of phi c, इक्वेशन 1 मध्ये व्हॅल्यू टाकायच्या. sin of phi c अपॉन sin r किती आहे? sin of 90 ना, sin of 90 is equal to n2 by n1. What is sin 92? Sin 90 किती आहे? 1. Sin 90 is 1. Therefore, phi c is equal to, or sin of phi c is equal to n2 by n1. Sin of phi c is equal to n2 by n1. Therefore, phi c is equal to, write it last equation. Phi c is equal to काय आहे? Sin inverse of n2 upon n1. write it sin inverse of n2 by n1. What is this phi c? Phi c is the which angle? Phi c कुठला angle आहे? Critical angle. Angle. What is n2? Rarer medium. Refractive index of rarer medium. What is n1? Denser medium. Refractive index of denser medium. Okay, n1 is the refractive index of denser medium, n2 is the refractive index of rarer medium, and critical angle phi c is equal to sin inverse of n2 by n1. Okay, written up to this equation. सगळ्यांचं झालं का इथपर्यंत? Yes, sir. Then write definition of critical angle. Critical angle. It is a particular angle of incidence. It is a particular angle of incidence
This is a particular angle of incidence in optically denser medium. This is a particular angle of incidence in optically denser medium. Particular angle of incidence in optically denser medium for which angle of refraction, किती आहे angle of refraction? Angle of refraction, angle of 90. ओके, कुठल्या मीडियम मध्ये आहे? Rare. Okay, angle of refraction in rarer medium, angle of refraction in rarer medium becomes 90. Angle of refraction in rarer medium becomes 90 is called, angle of refraction in rarer medium becomes 90 is called critical angle, is called critical angle, is called critical angle. याला म्हणले आपण क्रिटिकल अँगल 5C ना. क्रिटिकल अँगल 5C आणि 5C इज इक्वल टू किती काढलाय आपण? कोण सांगताय? 5C इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ Sin inverse of N1 N2 into बाय N1 म्हणू नका, चुका करायच्या नाहीत. N2 बाय N1. What is N2? refractive index of which medium? Rarer medium. Rarer medium. What is N1? refractive index of Denser medium. denser medium. Okay, right. Next definition, total internal reflection. काय हो condition? Total internal reflection phi is greater than angle of incidence phi is greater than 5C. phi is greater than 5C. Okay, right. The angle of incidence, total internal reflection लिहायचं आपल्याला. The angle of incidence, angle of incidence, angle of incidence, angle of incidence in denser medium, angle of incidence in denser medium increased beyond 5C. The angle of incidence in denser medium increased beyond 5C, beyond 5C. The angle of incidence in denser medium increased beyond 5C. The ray will not undergo refraction. The ray will not undergo refraction. The ray will not undergo refraction. Once again, the angle of incidence in denser medium increased beyond 5C, that is phi is greater than 5C. The ray will not undergo refraction. The ray will be totally reflected back. The ray will be totally reflected back. The ray will be totally reflected back into the same medium. The ray will be totally reflected back into the same medium. This phenomenon is called total internal reflection. This phenomenon is called total internal reflection. Now we'll read first definition. कोण वाचतंय? हे पाठीमागे आहे, त्यांना लिहायला पण टाइम मिळेल. we'll read it. Read it. The angle of incidence in denser medium increased beyond critical angle, that is 5C. The ray will be undergo no refraction. The ray will be will not totally undergo reflected back refraction. into the same medium. Okay, Yes, sir. बरोबर आहे. correct. This phenomenon is called as total internal reflection. Okay, then critical angle ची कोण सांगताय? It is a particular angle of incidence in optically denser medium for which angle of reflection in rarer medium becomes 90 degrees. It's called as critical angle. ओके, MCQ साठी सांगतो तुम्हाला 5C चे इक्वेशन असू शकतं. सेकंड N1 इज ग्रेटर दॅन N2 एक असू शकतंय.
आणि थर्ड काय असतंय, 5 इज ग्रेटर दॅन 5C. हे कशासाठी, हां मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनसाठी. ठीक आहे. देन राईट नेक्स्ट आर्टिकल. झालं का इथंपर्यंत सगळ्यांचं झालंय? Yes, sir. ओके. Yes, sir. देन विल गो फॉर दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वन्स अगेन. गरज नाही एवढी, तरी पण आपण थोडंसं पटपट जाऊ. हे डेन्सर दाखवलंय, वरचं रेअरर मीडियम दाखवलंय. डेन्सरचा N1 आहे, रेअररचा N2 आहे. पहिला रे आहे I and R. Angle of incidence R here. This is angle of refraction R. R is greater than I. Angle of incidence I increases, R increases. I वाढला, R पण वाढला. थर्ड फिगर मध्ये if angle of incidence I is equal to 5C and R is equal to how many degree? 90 90 degree. degree. 90 degree. 90 degree. आणि लास्ट फिगर मध्ये काय असणार आहे हो, I is Totally internal reflected. say I is greater than 5C, then there is no refraction. This ray is totally reflected back into the same medium. Okay, I is greater than 5C, then there is no refraction. This is called as total internal reflection. Right. Next, structure of optical fiber. Structure of optical fiber. Draw this figure. This is structure of optical. हे सेकंड फिगर फक्त ड्रॉ करायचं आपल्याला, बाकी काही गरज नाही एवढीच, हे माहितीसाठी आहे. कोअर आहे. इनर मोस्ट रिजन इज कॉल्ड ॲज कोअर. कोअर आहे, त्याचा डायमीटर आहे 50 मायक्रोमीटर. सेकंड मिडल आहे तो क्लॅडिंग आहे. हे क्लॅडिंग, त्याचा डायमीटर आहे 125 मायक्रोमीटर. आणि थर्ड जो आहे ते शीत आहे, जॅकेट किंवा शीत म्हणतो आपण. शीत म्हणा किंवा जॅकेट किंवा आउटरमोस्ट कवर. That is sheath. Sheath protects core and cladding. Its diameter is around 250 micrometer. Okay, draw this figure. This is core. This is coaxial regions are there. Coaxial म्हणजे काय असतो, ॲक्सिस काय असते, कोलिनियर, कोप्लेनर, कोॲक्सियल हे टर्म झालेत तुम्हाला 8वी 9वी 10वीला झालेत ना? येस का नो? झालेत ना? येस. इट इज कोॲक्सियल मीन्स ॲक्सिस इज सेम. Yes, sir. ओके, कोॲक्सियल झालेत. झालेत ना? Coaxial regions are there. This axis of core and axis of cladding, axis of sheath is same axis is there. Complete this figure first. झाल्यानंतर कोणीतरी रिस्पॉन्स द्या यस म्हणून. 2 मिनिटाचं काम आहे. कोअर, सेकंड इज क्लॅडिंग, थर्ड इज शीथ. कोअरचा डायमीटर आहे अप्रॉक्सिमेटली 50 मायक्रोमीटर. क्लॅडिंग आहे अराउंड 125 मायक्रोमीटर. and sheath is around greater than 150, is around 250 micrometer sheath. So these are the three regions are there. Three coaxial regions are there in structure of optical fiber: core, cladding, and sheath. झाल्यानंतर कोणीतरी रिस्पॉन्स द्या. Then I will go for next points. झालं सर. झालं ना? ठीक आहे. Any झालं. other? Okay.
सर झाले. Okay. Then here, optical fiber is cylindrical in shape and has in general 3 coaxial regions are there. 3 coaxial regions. Write it. An optical fiber मधलं is a cylindrical shape वगैरे काढा आपल्या थोडक्यात लिहू आपण. Optical fiber has in general पण काढा हॅलो has सर. हाँ हॅलो हाँ बोला सर, बॅक स्लाइड घेता का? एक मिनिट हाँ. बोला. झालं सर. ठीक है. Okay. Write it. Optical fiber has 3 coaxial regions. Optical fiber has 3 coaxial regions. 3 coaxial regions. Right. First one is core. First is core. Core. Write it core. Okay. Core means innermost region or light guiding region is called as core. You see this region, innermost region or light guiding region is called as core, and its refractive index is n1. The refractive index is n1. The second region is a cladding, its refractive index is n2. And here n1 is always greater than n2. n1 म्हणजे कशाचा refractive index आहे वो? हाँ, कोअरचा. n2 कशाचा आहे? क्लॅडिंगचा. म्हणजे कुठलं मीडियम डेन्सर असतंय? Which medium is denser? Core. Core. Okay. Cladding is the rarer medium. This is rarer, and this core is the denser medium. Okay. This N1 is refractive index of core. N2 is the refractive index of cladding. And this core is called as light guiding region. It is called as light guiding region. Write it here. Innermost cylindrical region. Cylindrical हा word काढून टाका थोडक्यात ठेवू आपण. The innermost region is लिहिलं तरी चालतंय पण आपलं थोडक्यात लिहायचं आहे. The innermost region is the light guiding region. The innermost region is the light guiding region is known as core. The innermost region is a light guiding region is known as core. Is known as core. The diameter of core. The diameter of the core is of the order of 50 micrometer. Diameter of the core is of the order of 50 micrometer. Diameter of the core is of the order of 50 micrometer. Second, write it cladding. त्याचा refractive index आहे n2 आणि n1 is always greater than n2. n1 म्हणजे refractive index of core is always greater than the refractive index of cladding. So n1 is always greater than n2. Okay. Second is cladding. Write it. झालं पहिलं कोरचं लिहिलं सगळ्यांनी. 2 points are written. Innermost region is the light guiding region is known as core. Diameter of core लिहिला 50 micrometer. Second is cladding. Its refractive index is n2. n1 is always greater than n2. n1 म्हणजे refractive index of core. n2 म्हणजे refractive index of cladding. आणि n1 means refractive index of core is always greater than the refractive index of cladding. ठीक है. Write it. It is surrounded by cladding. Write it. It is surrounded by coaxial middle region. Coaxial middle region known as cladding. It is surrounded by coaxial middle region known as cladding. Coaxial middle region known as cladding. The diameter of the cladding is of the order of किती आहे diameter? 125. Okay, 125 micrometer. The diameter of the cladding is of the order of 125. हे MCQ साठी लागतंय हे दोन.
The diameter of the cladding is of the order of 125 micrometer. And last sentence, that is N1 is greater than N2 वर आहे. The refractive index of cladding चा refractive index म्हणजे N2. The refractive index of the cladding काय असते वो? Lower than core. Less than N1. Okay. The refractive index of the cladding is always lower than that of the core. Is always lower than that of the core. Refractive index of cladding is always lower than that of the core. That is N1 is greater than N2. Okay, once again this core is over. Core कशाला म्हणले आपण? लाईट गायडिंग रिजन, त्याचा डायमीटर आहे 50 मायक्रोमीटर. N1 त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे. सेकंड मिडल रिजन कुठला झाला? क्लॅडिंग. Okay, its refractive index is N2. Its diameter is around 125 micrometer, and that N1 is always greater than N2, which refractive index of core is always greater than the refractive index of cladding, or refractive index of cladding is lower than that of the refractive index of core. शीत आहे, this is last. शीतचं फंक्शन काय आहे? इट प्रोटेक्ट. कशाला प्रोटेक्ट करते हो? कशाला प्रोटेक्ट करता है? प्रोटेक्ट एंड इंक्रीज द मेकॅनिकल स्ट्रेंथ. मेकॅनिकल स्ट्रेंथ वाढवत आहे. कोण सांगताय? इट प्रोटेक्ट्स कोर अँड क्लॅडिंग. शीत आहे, त्याचं फंक्शन आहे इट प्रोटेक्ट्स कोर अँड क्लॅडिंग आणि इट इन्क्रीजेस द मेकॅनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द फायबर. फायबरची मेकॅनिकल स्ट्रेंथ वाढवत आहे. दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस जॅकेट और दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस शीत. Write it. Third point, sheath. The outermost region is called the sheath. The outermost region is called the sheath. The outermost region is called the sheath. Okay, second point, it is a plastic coating given to the cladding for extra protection. It is a plastic coating given to the cladding for extra protection. It is a plastic coating given to the cladding for extra protection. अजून एक पॉइंट लिहा. इट प्रोव्हाइड्स, काय प्रोव्हाइड करते हैं? फिजिकल एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फॉर द फाइबर. इट प्रोवाइड्स फिजिकल एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फॉर द फाइबर. इट प्रोवाइड फिजिकल एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फॉर द फाइबर. and the diameter it is of the order of 150 micrometer. (150 to 250 असते, आपण लिहिताना 150 लिहिले. The diameter is of the order of 150 micrometer. Diameter of sheath is of the order of 150 micrometer. आणि त्याचं फंक्शन काय आहे? कोण सांगते थोडक्यात? What is function of sheath? कशासाठी वापरतो? It protects core and cladding. आणि अजून दुसरं फंक्शन काय आहे? To increase the mechanical strength of the fiber किंवा to provide the physical and environmental protection for the fiber. This is the function of sheath. झालं का? 3 regions are written. पहिला लिहिला काय आपण? Core. Second cladding and third sheath. कोण सांगताय शॉर्ट मध्ये? पहिल्यांदा कोर. इन शॉर्ट पटकन आपल्याला पुढे जायचं आहे. बिले, अनुजा. Innermost region known as core, which is of diameter 50 micrometer. Okay, then cladding, Sakre, Srishti, roll number 6. Yes, sir. What is cladding? Cladding, Coaxial middle region known as the cladding.
And second point is diameter, it is of the order of diameter of cladding is of the order of 125 micrometer. million. And what is third point? N1 is greater than N2 means N1 is greater than N2. What is meaning of that? Always lower than that of core. काय lower? The refractive index of cladding. Refractive index of cladding means N2 is always lower than the refractive index of core, that is the N1. Means N1 is greater than N2. N1 means refractive index of core is always greater than the refractive index of cladding. Okay. Then sheath, anyone? Misal, Pranali. Outermost region is called sheath. It protects cladding and core and provide physical and environmental protection of fiber, and diameter of order is 150 micrometer. Okay, this is the structure of optical fiber. This article is over. This is structure of optical fiber. See here, this is optical fiber. Innermost region or light guiding region is called as core. This is middle region is called as cladding. This is middle blue color region is called as cladding. And third, these coatings are there. Different coatings are there. Outer jacket, strength member coatings are there. Okay, this is core and cladding. Core means light guiding region. Middle region is called as cladding. And here N1 with the refractive index of this core, N2 with the refractive index of cladding. This is the N2 means cladding is the rarer medium and core is the कसला medium आहे? Core is denser medium. Okay. Then next write it. Acceptance angle. Next article write it. Diagram of diameter of sheath 150. कशाची डायग्राम? 250 लिहिले म्हणताय काय? Diameter. हे ना, हे 150 Yes. करा तिथं. ठीक आहे, 150 करा, चालतंय. 250 पण चालतंय, काय फरक पडत नाही. 150 करा. Okay, sir. ठीक आहे, ओके. Then write it next. Acceptance angle, acceptance cone. हे सगळे आपल्याला डेरिवेशन आहे, मोठं डेरिवेशन 5 मार्काचं. प्रत्येक वेळेस 5 मार्काचं डेरिवेशन असते ना, ह्याच्यावरचेच न्यूमरिकल्स असतात. 5 मार्काला डेरिवेशन प्लस न्यूमरिकल्स पण ह्याच आर्टिकलवर असतात. हा चॅप्टर संपला म्हणजे, हे आर्टिकल संपलं म्हणजे जवळजवळ युनिट संपल्यासारखं असतंय. ओके, न्यूमरिकल्स आणि डेरिवेशन आहे. राईट. टायटल ॲक्सेप्टन्स अँगल, acceptance angle, acceptance cone, acceptance angle, acceptance cone, fractional refractive index change and numerical aperture. Acceptance angle, acceptance cone, fractional refractive index change and numerical aperture. ओके, लिटन काय काय लिहिलं? ॲक्सेप्टन्स अँगल, ॲक्सेप्टन्स कोन, फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज आणि NA. NA means numerical aperture. Listen please. Here light guiding capacity हा फायबर आहे. Light guiding capacity of the fiber or light gathering capacity of this fiber depends on value of NA and diameter of this core. म्हणजे किती वेव ह्याच्यातून गाईड होतात. दिस इज फर्स्ट वेव इज देअर, इट इज गायडेड फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस. पहिली आहे, तशी दुसरी पण आहे, इट इज ट्रान्समिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. वन प्लेस म्हणजे कुठून कुठं असतंय? इथं काय असतं, इकडं दिस इज ट्रान्समिटर, इन्फॉर्मेशन चॅनल म्हणतो आपण ह्याला, आणि ह्याला रिसिव्हर म्हणतो. बरोबर आहे का? ऑप्टिकल फायबर कम्युनिकेशन सिस्टीम मध्ये इकडं रिसिव्हर झाला, हा आहे ट्रान्समिटर झाला, दिस इज ऑप्टिकल फायबर. हा इन्फॉर्मेशन चॅनल म्हणजे ऑप्टिकल फायबर आहे.
एकूण किती लाईट वेव्स गाईड होतात, हाऊ मेनी वेव्स आर गायडेड, नंबर ऑफ वेव्स आर गायडेड म्हणजे लाईट गॅदरिंग कॅपॅसिटी, त्यालाच आपण लाईट गॅदरिंग कॅपॅसिटी म्हणतो. ओके, this one wave is guided, two waves are guided, n number of waves are guided, means light gathering capacity of the fiber depends on, कशावर अवलंबून आहे, पहिली गोष्ट म्हणजे कोअर डायमीटर किती आहे त्याचा, डायमीटर ऑफ कोअर, दिस इज डी कोअर डायमीटर. आणि दुसरी गोष्ट डिपेंड्स अपॉन एन ए, एन ए म्हणजे काय आहे त्याचा, फायबरचा न्यूमरिकल अपर्चर. ह्या दोन गोष्टीवर लाईट गॅदरिंग कॅपॅसिटी अवलंबून असते. मीन्स हाऊ मेनी वेव्स आर गायडेड सायमल्टेनियसली, means light gathering capacity of this optical fiber depends on two things. कुठल्या हां कोण सांगताय, लाईट गॅदरिंग कॅपॅसिटी एमसीक्यू साठी आहे. Core diameter and numerical aperture. लाईट गॅदरिंग कॅपॅसिटी ऑफ द फायबर डिपेंड्स अपॉन द टू फॅक्टर. पहिले म्हणजे काय, कोअर डायमीटर लार्ज, लाईट गॅदरिंग कॅपॅसिटी इज मोर. कोअर डायमीटर इज स्मॉल, लाईट गॅदरिंग कॅपॅसिटी इज स्मॉल. व्हॅल्यू ऑफ एन ए इज मोर, then light gathering capacity is more. Value of Na is less, then light gathering capacity is less. काही फायबर मध्ये एकच वेव्ह गाईड होते, इट इज कॉल्ड एज सिंगल मोड फायबर, बिकॉज कोअर डायमीटर इज स्मॉल, Na is small. If core diameter increases, then light gathering capacity is more. This light gathering capacity of optical fiber depends upon the two things. First one is called as core diameter and second is called as numerical aperture. ह्या दोन गोष्टीवर लाईट गॅदरिंग कॅपॅसिटी ह्या ऑप्टिकल फायबर केबलची अवलंबून असते. ऑप्टिकल फायबर केबल काय म्हणून वापरतात, ऑप्टिकल फायबर कम्युनिकेशन सिस्टीम मध्ये, हां इकडे ट्रान्समीटर झाला, Information रिसिव्हर झाला, channel. इन्फॉर्मेशन चॅनल म्हणतात. ओके, दिस वेव्स आर ट्रान्समिटेड फ्रॉम, कुठून कुठे ट्रान्समिट होतात ते, ट्रान्समिटर टू दी रिसिव्हर. दीज वेव्स आर गायडेड फ्रॉम ट्रान्समिटर टू दी रिसिव्हर बाय विच, by optical fiber. They are transmitted from one place to the other place with the help of this optical fiber. By which principle, कुठल्या principle नी, total internal reflection. Okay, this capacity of this information channel or capacity of this optical fiber, light gathering capacity of this optical fiber depends upon the two things. First one is the core size, means core diameter D, and second it also depends upon value of numerical aperture, means Na. Write it. Light gathering ability of a fiber, light gathering ability of a fiber, the light gathering ability of a fiber depends on two factors. Light gathering ability of a fiber depends on two factors. First one is core size, and second is core diameter म्हणा, core diameter, and second is numerical aperture, Na, numerical aperture Na. See this figure, लिहिले का पहिल्यांदा, फर्स्ट सेंटेन्स इज रिटन, काय लिहिले, लाईट गॅदरिंग ॲबिलिटी, लाईट गॅदरिंग कॅपॅसिटी ऑफ ए फायबर डिपेंड्स ऑन टू फॅक्टर्स. पहिला काय आहे, व्हॉट इज फर्स्ट वन, कोअर डायमीटर, अँड core diameter, Core diameter numerical and aperture. numerical aperture. हे एमसीक्यू ला लागतंय आपल्याला, कोअर साईज आणि न्यूमरिकल अपर्चर. मेक अंडरलाइन फॉर दिस कोअर साईज और कोअर डायमीटर, अँड मेक अंडरलाइन फॉर दिस न्यूमरिकल अपर्चर Na. आणि इथे लाईट गॅदरिंग कॅपॅसिटीला अंडरलाईन. एवढ्या तीन वरनं आपल्या लक्षात येते, लाईट गॅदरिंग कॅपॅसिटी ऑफ ए फायबर डिपेंड्स अपॉन कोअर्स डायमीटर अँड न्यूमरिकल अपर्चर. सी दिस फिगर हिअर, इन दिस फिगर दिस इज ऑप्टिकल फायबर. तीन मीडियम्स आहेत तिथं. पहिलं आहे लॉन्चिंग मीडियम, ज्या मीडियममध्ये लाईट लॉन्च होते, फायबरमध्ये पास केली जाते, त्याला आपण लॉन्चिंग मीडियम म्हणतो. त्याचा रिफ्रॅक्ट इंडेक्स आहे N0. नंतर हे कोअर आहे, त्याचा रिफ्रॅक्ट इंडेक्स आहे N1. देन कोअरच्या आउटसाईडला कुठला आहे हो, कोअरच्या आउटसाईडला कुठला आहे, क्लॅडिंग आहे, त्याचा रिफ्रॅक्ट इंडेक्स किती आहे, N2 आहे. N2.
n1 इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन काय म्हणतो आपण N2. N2. हा ऍक्सिस आहे फायबरचा, हा ऍक्सिस आहे. लक्षात येते काय काय घेतलं आपण, हे इनर, हे पहिलं मीडियम झालं, कोअर झालं. त्याच्या बाहेरचं कुठलं आहे हे, हा क्लॅडिंग झालं. बाहेरचं लॉन्चिंग मीडियम आहे, ज्या मीडियम मध्ये लाईट लॉन्च होते. कशामध्ये लॉन्च होते, ऑप्टिकल फायबर मध्ये इंटर होते, त्याला म्हणतो लॉन्चिंग मीडियम. त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे n0. आपण त्याला एअर म्हणू, एअर मीडियम म्हणू. एअर म्हणल्यानंतर n0 ची किंमत किती येणार आहे हो, हा 1 येणार आहे, 1 येणार आहे. ठीक आहे. देन दिस इज ऍक्सिस ऑफ दिस फायबर. पहिल्यांदा ही 3 गोष्टी लिहूया, n0, n1 आणि n2 लिहून काढूया, नंतर पुढे जाऊया. राईट इट. लेट अस कन्सिडर an optical fiber. Let us consider an optical fiber. Let us consider an optical fiber into which light is launched. Let us consider an optical fiber into which light is launched. The end at which light enters the fiber, the end at which light enters the fiber is called launching end. The end at which light enters the fiber is called launching end. Is called launching end. Then draw this figure. Everyone please draw this figure. काय काय करायचं सांगतो, अजून एकदा लक्ष द्या. हा ऍक्सिस आहे, पूर्ण घालवू, एकदा स्केप करतो. n0 लॉन्चिंग मीडियमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे, n1 कोअरचा आहे, n2 क्लॅडिंग. दिस इज ऍक्सिस ऑफ दिस फायबर. हा ऍक्सिस आहे, इट इज ऍक्सिस ऑफ दिस फायबर. देन रे इंटर्स दी फायबर. किती अँगल आहे, इट मेक्स अन अँगल. दिस इज इन्सिडेंट रे AO. इट इज मेक्स अँगल. किती अँगल केलाय त्याने, थीटा आय आहे. कशाशी केलाय, AO इज द इन्सिडेंट रे, इट मेक्स अँगल थीटा आय. कशाशी केलाय त्याने अँगल, Axis. axis of the fiber. Okay, axis of the fiber. Theta r. What is theta r? Theta r काय आहे, Angle of refraction. Angle of angle of refraction. refraction. Okay, theta r. And this ray, refracted ray, strikes at core cladding interface. It is boundary between the core and cladding. हे boundary आहे. कशा कशाची boundary आहे हो ही, कोअर आणि Cladding. क्लॅडिंग. हे कोअर म्हणजे n1 आहे, क्लॅडिंग म्हणजे काय आहे, n2 आहे. बाउंड्री बिटवीन द कोअर अँड क्लॅडिंग, आणि हे त्याची नॉर्मल आहे, बाउंड्रीची नॉर्मल आहे. आर यू गेटिंग? देन दिस अँगल फाय इज ग्रेटर दॅन फाय सी. फाय आहे, किती आहे, फाय इज ग्रेटर दॅन, अँगल ऑफ इन्सिडन्स फाय. फाय कुठला अँगल ऑफ इन्सिडन्स, phi is greater than phi c, then there is no refraction. This ray is totally reflected back into the same medium. Angle of incidence at core cladding interface. Phi is the angle of incidence at core cladding interface. Phi is the angle of incidence at core cladding interface. This phi is greater than phi c, then there is no refraction into which medium, rarer medium. This ray is totally reflected back into the same medium. Okay, this is total internal reflection. Means phi is greater than phi c, and there is no refraction into cladding medium. This ray is totally reflected back into the same medium. Means which medium, core medium. Okay, draw this figure first. Everyone please complete this figure.
Hello, sir. प्रसाद, हा प्रसाद बोला. हॅलो. 5 is greater than 5 असल्यानंतर बी रे का दाखवलाय मग? बी हा ते चुकलंय. हे नाही दाखवायचं नाही इथं ते. ते खोडून टाकायचं ते. सी पण दाखवायचं नाही. ठीक आहे. ते काहीच दाखवायचं नाही. हे फक्त बाउंड्री दाखवा. आणि हे 90 पण नाही दाखवायचा. ठीक आहे. काहीच दाखवायचं नाही अँगल, फक्त हे नॉर्मल दाखवायचे. आलं लक्षात? सी पॉईंट खोडून टाकायचं. येस सर. सी पॉईंट खोडून टाकायचं. फक्त काय दाखवायचं, ए व इज द इन्सिडेंट रे, ओ बी इज द रिफ्रॅक्टेड रे, अँड हा नंतर हा दिस इज द टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड बाय. एवढं दाखवा. आलं लक्षात आता? येस. कोण सांगतंय फिगर मला थोडक्यात तोपर्यंत? बाकीची फिगर ड्रॉ करतात तोपर्यंत. Anyone who will explain this figure? Rule number 9, Jagtap, Purva. Please explain this figure in short. या गोष्टी सांगायच्या आहेत, फक्त मी सांगतो ते पॉईंट सांगतो. N0, N1, N2, theta I, theta R, phi, and that phi is greater than phi c. एवढे पॉईंट कव्हर झाले पाहिजेत एका पॅराग्राफ मध्ये. सांगा आता. N1 रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ कोर आहे. हां. नेक्स्ट. आणि N2 लेस दॅन N1 म्हणजे will explain. कोण सांगताय? Anyone? N0 हे लॉन्चिंग मीडियम आहे. बर. हां. θ1 अँगल ऑफ इन्सिडेंट आणि θr अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन आणि θ1 इज ग्रेटर दॅन θ2. कुठे म्हणलं सॉरी तसं मी? 5. कुठं म्हटलं? Phi is greater than? Phi is greater than phi c. What is phi c? Phi c किती असणार आहे? What is phi c here? Sin inverse N2 upon N1. Sin inverse of N2 by N1. N2 म्हणजे what is refractive index of? N2 is refractive index of? Cladding. And what is N1? Refractive Index of 4. Okay. Anyone who will explain everything? कोण सांगताय? Then we'll write it. Can I, sir? Start it, Prasad. From a medium having refractive N0 and ray of light makes angle with the axis of optical axis. Light get reflected with enters into optical fibers and get reflected into the core total internal reflection. Refractive index of core is an refractive index of light. Okay, write it That here. is N1 greater than N2. Okay, as shown in figure, right everyone? Figure is over. झाले का फिगर प्रत्येकांची काढून? सर. Yes, sir. सर. कापसे बोला. न्यूमरिकल अपर्चर म्हणजे काय? न्यूमरिकल अपर्चर आपण डेफिनेशन सांगणार आहे मी तुम्हाला. अजून आलो नाही तिथपर्यंत, आपण येणार आहे. ओके सर. येणार आहे तिथपर्यंत. अगोदर त्याचे ऍक्सेप्टन्स अँगल, हे 4 गोष्टी आहेत. ऍक्सेप्टन्स अँगल अगोदर शिकायचा, ऍक्सेप्टन्स कोन शिकायचा, फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स शिकायचा, आणि मग न्यूमरिकल अपर्चर पर्यंत पोहोचणार आहे आपण. आता आपलं पहिलं काय करायला लागलोय आपण? ऍक्सेप्टन्स अँगल म्हणजे काय, त्याची डेफिनेशन आणि त्याचे डेरिव्हेशन फाइंड आउट करायला लागलोय. त्याच्यानंतर ऍक्सेप्टन्स कोन म्हणजे काय बघणार आहोत. त्याच्यानंतर काय बघणार आहोत?
फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज. आणि लास्टला कशाची डेफिनेशन बघणार आहे आपण? हा, न्यूमेरिकल अपर्चर. लांब आहे अजून, तिथपर्यंत यायचं आहे आपल्याला. ठीक आहे. फिगर इज ओव्हर. झाली का फिगर? Yes, sir. Yes, sir. As shown in figure, write it. Refractive index of core Bn1. Write it. Refractive index of core Bn1 and cladding Bn2. Refractive index of core Bn1 and cladding Bn2 is less than n1 and cladding Bn2 is less than n1. Let n0 be the n0 काय आहे? Refractive index of air medium. n0 be the refractive index of air medium. n0 be the refractive index of air medium किंवा launching medium म्हणा. launching medium, air medium or launching medium. launching medium. Okay, then if theta I is the angle of incidence, if theta I is the angle of incidence and theta R be the angle of refraction, theta R is the angle of refraction, and this ray strikes the core cladding interface. This ray strikes the core cladding interface. This ray strikes the core cladding interface with angle greater than critical angle, with angle greater than critical angle, with angle greater than critical angle. This ray strikes the core cladding interface with angle greater than the critical angle, that is phi is greater than phi c, with angle greater than critical angle, that is phi is greater than phi c, that is phi is greater than phi c. Everyone write your roll number in chat box. With angle greater than critical angle, that is phi is greater than phi c, total internal reflection takes place. Total internal reflection takes place. Total internal reflection takes place. Okay, apply, listen please, apply Snell's law at launching end. Launching end means this is the launching end. हे बाउंड्री आहे दोन मीडियमची. कुठल्या मीडियमची बाउंड्री आहे वो विल टेल. दिस इज द launching end n0 and n1. n0 and n1. n0 means refractive index of launching medium, n1 be the refractive index of core, and this is boundary between the launching end and core. आणि हा त्याचा ऍक्सिस आहे किंवा नॉर्मल म्हणा त्याला. This is the boundary and this is the normal, and theta I be the angle of incidence, theta R be the angle of refraction. Apply Snell's law here. Anyone? What is Snell's law? Snell's law at launching end. Snell's law. कोण सांगतंय स्नेल्स लॉ कुठे अप्लाय करायचं आपल्याला? लॉन्चिंग एंडला. Sin theta I divided by theta R is equal to n1 upon n. Okay, sin theta I upon sin theta R is equal to n1 upon n0. बरोबर आहे. कोणाचं असं आहे n0 by n1 नाही ना कोण?
Okay, N1 by N0. Yes, applying Snell's law at launching A, N that तो is आपण sign of N1 हा काय झालं तो कोण आहे आपण N1 त्यामुळे काय हा यश म्हणजे N तो आपण N1 आहे त्यामुळे N1 आपण बरोबर आहे ओके N1 by N0 is the correct ठीक आहे this is the Snell's law at launching end write it last applying Snell's law at launching end write this equation okay we'll stop it here for next lecture we'll continue this same derivation and we'll complete it okay and now what about submission